जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। జై శ్రీ మాతాజీ. ఈవేళటి ఈ సహజయోగ సామూహిక ధ్యానానికి సమావేశమైన సహజయోగులందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. ముందుగా అందరం శ్రీ మాతాజీ శ్రీచరణాలకు శరణాగతులమై మనలోని కుండలిని జాగృతి చేసుకుని చక్కటి బంధన వేసుకుందాం. మన రెండు చేతుల్ని నేలపైన ఆనిద్దాం. మన దైనందిక కార్యక్రమాలతో చంచలమైన మన యొక్క చిత్తాన్ని అంతర్ముఖంగా మళ్లించమని శ్రీ భూమిదేవిని ప్రార్థిద్దాం. రెండు చేతులు నేలపైన ఆనిద్దాం. హృదయపూర్వకంగా భూమిదేవిని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ భూమిదేవి, నా యొక్క చిత్తాన్ని అంతర్ముఖం చేయండి. నా యొక్క చిత్తాన్ని నా సూక్ష్మ శరీరంలోని చక్రాల మీద, నాడుల వైపు మళ్లించండి. నా చిత్తానికి చల్లదనాన్ని ప్రసాదించండి. ఈ ధ్యానం ద్వారా అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక స్థితిని పొందడానికి కావలసిన శక్తిని, పరిస్థితులను నాకు ప్రసాదించండి. మా తప్పులు మన్నించి మమ్ములను దీవించండి. ఒక్కసారి మనమే గమనించుకుందాం. మన మనసులో ఏవైనా ఆలోచనలు వస్తున్నాయా? మన మనసులో కానీ, మన లోపల కానీ ఏదైనా ఆందోళనలు ఉన్నాయా అన్నది గమనించుకుందాం. వాటిని పూర్తిగా తొలగించమని శ్రీ భూమిదేవిని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిద్దాం. నెమ్మదిగా రెండు చేతులు శ్రీమాతాజీ వైపుగా ఉంచుతాం. సామూహికంగా 3 మహామంత్రాలు తదుపరి
శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాం. మనలోని సూక్ష్మ శరీరాన్ని సంతులనం చేసుకోవడం గురించి మన యొక్క ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపుగా ఉంచుతాం, కుడి చేతిని నేలపైన ఉంచుతాం. చిత్తాన్ని ఎడమ అరచేతిలో మనకు కలుగుతున్న అనుభూతి పైన ఉంచుతాం. శ్రీమాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, శ్రీ గణేశుడి యొక్క అన్ని సుగుణాలను నాకు ప్రసాదించండి. గణేశ తత్వాన్ని నాలో జాగృతి చేయండి. పవిత్రతను, అమాయకత్వాన్ని, అబోధితత్వాన్ని నాకు ప్రసాదించండి. నా ఇడానాడిలోని అన్ని బాధలను, సమస్యలను భూమితత్వం ద్వారా తొలగించండి.
శ్రీమాతజీ కృప వలన మన ఎడమ చేతిలోని చైతన్య తరంగాల చక్కటి మార్పును మనం గమనించవచ్చు. శ్రీ మహాకాళి భైరవనాథ్ సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళి భైరవనాథ్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవే నమో నమః. నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపుగా ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా చూద్దాం. శ్రీమాతాజీ, నా కుడి వైపున ఉన్న అన్ని దోషాలను, అధికమైన వేడిని ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి. నాలో ఉన్న అహంకారాన్ని పూర్తిగా తొలగించండి. మీ పాదపద్మాలకు సమర్పిస్తున్నాను. శ్రీమాతాజీ, మీ కృప వలన నేను ఆత్మను అన్న స్పృహ ఎల్లప్పుడూ నాకు ఉండేలాగా దీవించండి. చిత్తాన్ని కేవలం కుడి అరచేతిలో మనకు కలుగుతున్న అనుభూతి పైన ఉంచుదాం. అక్కడ మనకు తెలుస్తున్న చైతన్య తరంగాలను గమనిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, భవిష్యత్తు గురించిన ఆలోచనలను, ఆందోళనలను మీ పాదపద్మాలకు సమర్పిస్తున్నాం. మమ్ములను చల్లగా కాపాడండి. శ్రీ మహాసరస్వతి హనుమాన్ సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవే నమో నమః. రెండు చేతులను శ్రీమాతాజీ వైపుగా ఉంచుతాం. చిత్తాన్ని రెండు అరచేతుల్లోనూ సహస్రారం వద్ద ఉంచుతాం. శ్రీమాతాజీని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తాం. శ్రీమాతాజీ, సాక్షాత్ మీరు సహస్రార స్వామిని. మా యొక్క శరణాగతిని దయతో స్వీకరించండి.
మా యొక్క సహస్రార చక్రములను పూర్తిగా తెరవండి. సంపూర్ణమైన కుండలిని జాగృతిని ప్రసాదించండి. మా మా ఈ యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పూర్తిగా స్థిరపరచండి, దృఢపరచండి. శ్రీమాతజీ, మాకు మోక్షాన్ని ప్రసాదించండి. మా అందరికీ మోక్షాన్ని ప్రసాదించండి. శ్రీ మహాలక్ష్మి గణేశ సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవే నమో నమః. ఇదే ధ్యాన స్థితిలో ఉంటూ మహామాయ పూజ సందర్భంగా శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చిన ప్రవచనం యొక్క రెండవ భాగాన్ని వింటూ ధ్యానాన్ని కొనసాగిద్దాం. Actually, if you see it properly, from any logical point of view, you see, without the maya of this nonsense, if you see it, you can logically understand that it is wrong. You see, why do you feel jealous of another man or woman? You feel jealous. That means you want just life, isn't it? People have murdered, women have murdered men or women because they were jealous. If it was natural and normal and joy-giving, you should not have felt bad about it. All these things should logically be understood, that why we don't like this happening. Or this happens to your own daughter, you may not like. Nowadays there are people who like it also to the daughters. But now going to that limit of things, like this one person say he has something to do with the daughter and the whole society is against it today. But maybe tomorrow with this Maya, this horrible devil Maya, which is anti-Maya, will work out, and maybe that nobody will mind it. It may be. If you people do not hold it right into your hands, the culture side of Sahaja, I don't know what's going to happen. If you read newspaper every day, you feel really dizzy, you don't understand in what Maya these people are lost. So it's an anti-Maya. Because Mahamaya has come, so anti-Maya has come. 50 years back or 60 years back, it was not that bad, I can tell you. Once in a while, people used to do something nonsensical. But now it is rampant. But it now has become a fashion. It's worse than that, is that accepted as a fashion. And if you are not in it, you are out. You have to be in the madhouse. You should see this clearly, because now you have come into the Maya of God. Maya also means love, the God's love. And in that your eyes should open out and see, what horrible things they are doing. What is this disco? You know, in India they brought the disco. And of course, some
boys who were Muslims actually, were rich, and they carried young girls because in disco the law was that you must bring a partner. Young girls who were adults, maybe not be adults also, and started giving them alcohol, drinking, and they got lost. The parents wouldn't accept them. They had to go to brothels or they were sold out, or I don't know what happened to them. But that is the reaction in that country. It may be one day they will be accepted, one day we'll have the same thing. Because it has such a overpowering effect. And that's why the Maya of God is such, all these beautiful things are there. So you can get lost with it, you can see it, you can picture it, you can paint it. But no, they are not. They are not interested. They'll make this also ugly. They'll make every picture ugly. They'll make every face ugly. So this is the anti-Maya that is there. And for that you need a Mahamaya to correct it and to solve the problem. The complete working of the divine depends on you people, wherever you are. How many you are is not the point. Wherever you are, how intense you are, how you want to work it out, how you want to put your attention to. It's very important how you are going to do it, because you people should understand the responsibility. This world is getting drowned, and I feel that at least 80% people will be finished. 10 would be hanging in between in limbo, I think. Really. And 10% will be Sajogis the way it is moving in the West. Maybe in India, may not be, I can't say. India is very fast moving Sajoga. Also Russia and all these Eastern Bloc people are just jumping into it. I don't know how they have discovered me so easily. They say my face is evident. I don't know what makes them think. The another Maya is of power. And the power of money, if they can avoid, then they try to have power over territory of the land, this, that. That also made them mad quite a lot in the past. But now they are all fighting for some nonsensical land which will never belong to them. It stays here permanently, eternally. But the fights are going on. Then in the name of religion, they are fighting for this area, that area, or they are fighting for, say, just for changing their religion or getting more people in that religion. I don't know what is their idea of religion is. Is religion meant for that? Just think of it. Nobody thinks like that. What is it meant for? So here again the Mahamaya has to work. And the Mahamaya works this way, that she integrates all the religions. She shows that all religions are the same, have the same spirituality, is on the same tree of spirituality they have grown. Instead of making people spiritual, they have made them money oriented or they have made them power oriented. I mean, it's the other way around. It's like the tree growing underneath or something absurd that you cannot explain. And that is the thing, is that elusive. That elusiveness is called Maya. And this elusiveness appeals to many people. Appeals, that's the point I'm worried about. Something is elusive. Then they go on running after that like a mirage. And ultimately they are destroyed. So what you see a picture just now is that at least so many 10% people will be saved at the most. But it's a very sad affair because it has taken so much effort to make human beings, to make them all right, to make them sensible. And now what you find is that they are going to be all finished. It's too much to bear, too much to believe in, but it is going to happen if you people do not take it up seriously and work it out. For you also, there should not be any illusions, because many of you are more busy with other things. To you, other things are more important than Sajoga. But whatever you are doing, you can bring in Sajoga into that. Into anything you can bring in Sajoga. I said in politics, in agriculture, in social life,
in your jobs. Everywhere you can bring Sahaja. By your own behavior, by your own intelligence, you can bring in Sahaja into every field, which you have to think about. Where can we take Sahaja? Where can we work it out? And this is what is to get into the Maya of God, that you get rid of all the illusions which are false, which do not allow you to see the right thing. And then seriously to get into the productive side of Sahaja. Can imagine how productive is Sahaja Yoga, how the miracles work out, how there is this divine power is anxious to help, despite all this Mahamaya and all that. I'll give you the example of my grandson now, because this time we had a big Maya on him. I told him that you should not go to Cambridge, they don't give admissions normally, and moreover, it's more sort of theoretical things, not good for you, will be boards too there. So don't go. He wouldn't listen to me. Then he agreed, all right, if I get admission in these big universities in America, I'll go. But he didn't try, nothing of the kind. Last minute, we sent him a application, and he sent that application. Last minute. They said, you cannot come, this is that, you have to appear for this exam, SAT exam, that exam. And then he got a fright. You see, he learnt. My God, I thought so easy to go to America, it is not. Even if you certify many, it's not easy. Then he started thinking that what was I thinking about Cambridge so much? This is the same, equally the same difficult thing. Until then he wanted to go for SAT, there to sit for an exam. But actually the appearing of the examination was only after 6 days. And I thought, how can he go? 6 days he cannot prepare even. So they said, you cannot come for SAT. Now he was settled down in India. He didn't know what to do. Still he was saying, I'll try for this Cambridge again and this. I said, no, forget it. He wouldn't listen to me. Then he was very disappointed. He telephoned to me to say that I think that if I have to go to America, I'll go in a good university. Otherwise, no use going to a cheap university. I can get better education in India. So I said, all right. Then I gave a bandha. He wanted to go abroad and learn something. It's all right. Can you imagine? It has worked like a real miracle. The university wrote to him that he is admitted unconditionally. Nobody did anything, nobody wrote anything, nothing, they have said it. See, none of them can understand what has happened. How did they get unconditional admission? So, you see, it's a miracle. But before that, this Maya was to be played. Otherwise, he would never have seen the importance of it. So, in your lives also, such a Maya plays. When you do not want to do the right thing, all right, do it. You do this, all right, do that, do that. Ultimately, you learn a lesson. I don't say no. If you say, Mother, I want to do it, all right, go ahead. I want to do that, go ahead. Whatever you want to do. If I find you congenial, I may tell you that better not do, it's not going to help. But then when they get a complete disillusionment, then they take to the right decision, come to the right things. Because, see, let them try with their own freedom. But then they realize that what Mother said was right, I should have done that, all right. So this is it. The Maya is like this, that it allows you to do what you like. You use your freedom. You go places to places. Do what you want to do. Whatever you think it proper, you do it. All right. This is the part of the Maya. But Mahamaya is that which brings you back. Brings you back to normal. Brings you back to reality, to understand. It is at that point when you understand Mahamaya, like I would say Russians did, how they understood that I am doing greater work than Einstein. So what is Einstein? He is just working with the matter. You are working with human beings, do you realize, Mother? To them I am higher than all of them, greater than all of them, which is a fact also, I must say. It's a fact in a way that the way work is done. But it doesn't mean that it's something to be ego about it. Because if I am made like that, I am doing it. What is so special? I've been like this, so I'm like that. What is so special? One gets the pride and the ego only when
you think you are doing something more beyond you. It's all there. I've already got it. Now see, this tent is meant to give shade. Now if it is giving shade, should it have ego? Sun is meant to give you light. If it is giving light, it's giving light because God has given him the light to be given, so he's giving light to you. Should he have ego? But you see, assume that you have got something special about you. Then you have to do that, whatever special you have. Now the flowers are so beautiful, they are so special, so charming. I mean, I couldn't take out my attention from them, they are so beautiful. All right. But if they are so, they are so. What is there? They are not going to have ego about it that we are so good, we are so beautiful. No, none of that. So this ego comes when there is, again, the Mahamaya part of it, that you are in the Maya of your own understanding. Now you are Sajogis. You should be very proud, you should be, I don't know, look at these horrible people who are not at all connected with God. They have nothing to do. Yesterday that lady, she gives me a lecture that why don't you praise the Lord, you see. She's giving me a lecture. So it is just a sort of a assumption that I am something great that makes you ego. But that is also a Maya. Because you have to learn. Ultimately your ego breaks and you understand that, oh, Humpty Dumpty it was. Once you discover that, no, I want to have ego anymore. I mean, there are some Sahajogis who refuse to do any work of Sahaja. I said, why? Mother, we are too intelligent and our intelligence cheats us and we'll develop ego. I said, now, this is an escape. It won't. Sahaja can never give you ego, but will give you joy. If it is giving you ego, it's not such. It should just give you joy. Giving somebody to realization or somebody you curing, somebody being kind, anything, it just gives you satisfaction and you enjoy. It's a fact. I mean, you have come all the way here, you are playing such good music, all this now you learnt Indian style, I don't know how. Anybody should be very full of ego, but no. In the Maya of your mother, you just enjoy. Maya should give you enjoyment. That's the best thing that this Maya can give. And you can enjoy it so much. I think it is a very beautiful atmosphere created by this Mahamaya. So you can enjoy each other, you can enjoy my company, you can enjoy nature. Such a rapport, such a beautiful understanding between everything else is there. Nobody is bothered as to who is higher, who is lower, what is the position, how much money he has got or what he has got. Nothing. Just we are all enjoying. If somebody has a talent, he enjoys because he has a talent, and the others also enjoy because he has talent. No jealousies, no rivalries, nothing. Somebody sings better, all right. They'll tell me, Mother, you know he sings very well. There's one fellow in Paris. I think he's a black, from the black side, because he has very curly hair, a very, very nice boy. So suddenly somebody came from Italy. Mother, do you know he dances very well? So how do you know? I've seen him dancing. So when did you see me dancing? He asked. You came to that program, I saw that. In a group he saw him. He just got hold of him, better dance before Mother. It was so much, you see, so jai-given, this kind of thing. He saw him in some sort of a program where there were at least 2,000 people dancing. He picked him out. Now he is from Paris and he is from Italy. And how his eyes picked him up, and he brought him, Mother, you better dance before Mother, you are very good. And he was. But you see, I might have missed it or whatever it is. And even if I've seen it, I may not have asked him. But this fellow went down there. And he's got hold of him and he put him before. I mean, these things are so joy-giving. It is otherwise, in the normal course, what one would do, come before me and start dancing, whether no or not, and try to show off, normally. But the one who knows
Never brought like that, now come along. And in such an impersonal way, he saw him. They brought him. It makes no difference whether they are from Russia or from America or from India. So all these differences which are skin deep are finished. And I find everybody appreciates everybody's talent, everybody how he speaks, and suddenly you'll find somebody say, "Oh, he's such a gem." When did you meet him? No, I've heard about it. You see, all this appreciation and all this beautiful feeling for others, you see, is only possible through such. No jealousies, no rivalries, nothing. These come because of ignorance which creates the Maya about yourself. I am this, I am that, and then the I comes down like that. So, all conditionings also can create a Maya. Many conditionings are there, that I am from such a family, I am from such a thing. That all has to be stopped. So today's special day is this of New Year's, where they said now today is the most auspicious day to start something new. And this Mahamaya's dissolving has to be started. Gradually you should try to understand. Many people ask me, "Well, how did you do it?" Forget it, it's Mahamaya. Forget it. How did I do it? Just forget it. That part you need not go into. Just enjoy. Just enjoy that you are in that Maya and you are enjoying it. It's the best way to enjoy this Mahamaya. And today, for the first time, we have this puja of Mahamaya. Because of Gudi Padwa, I thought something unique must be done, which encompasses everything of Sahaja. Everything of Sahaja. It's not one incarnation, it's not one nadi, it's not one goddess, but all of it is there. Sometimes I say like a film is audio, visual, everything is there. Drama, music, also acting, everything is there in a film now. I mean, that far. Everything integrated. In the same way, I think Mahamaya has everything. Every part that you tell me, everything that you enjoy, everything that you discover, everything is in that region of Mahamaya which has been created for you.
జై శ్రీ మాతాజీ. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెచ్చి శ్రీ మాతాజీ కేసు చూద్దాం. మన రెండు చేతుల్ని జోడించి శ్రీ మాతాజీకి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. శ్రీ మాతాజీ, చక్కటి చైతన్య తరంగాలను, ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని ప్రసాదించినందుకు మీ పాద పద్మాలకు సంపూర్ణ శరణాగతులమై హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము. ఈ ధ్యానంలో ఏదైనా తెలిసి తెలియక తప్పు చేసి ఉంటే మమ్మలను క్షమించండి. అందరం కర్పూర నీరాజనానికి సంసిద్ధమవుదాం. జై శ్రీ మాతాజీ. మూడు మహామంత్రాలు తీసుకుంటూ కర్పూర నీరాజనాన్నిద్దాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి మహాకాళీ త్రిగుణాత్మిక కుండలిని సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవే నమో నమః. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ కల్కి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవే నమో నమః. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ కల్కి సాక్షాత్ శ్రీ సహస్రారస్వామిని మోక్షప్రదాయని మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవే నమో నమః.
శ్రీ మాతాజీ ఇందాకటిచ్చిన ప్రవచనం యొక్క కొన్ని విషయాలను మనం తెలుగులో తెలుసుకుందాం. 1994 మహాపూజ సందర్భంగా, మహామాయ పూజ సందర్భంగా ఆక్లాండ్, న్యూజిలాండ్లో శ్రీ మాతాజీ ఈ విధంగా చెప్పారు. మహామాయలో సమస్తము ఉన్నది. అది సహజయోగమునకు మూలమైనది, ఆధారభూతమైనది. సహస్రారంలోనికి దేవి ప్రవేశించినప్పుడు ఆ శక్తియే మహామాయ. సహస్రారే మహామాయ అని వర్ణించబడింది. మహామాయ యొక్క కార్యము ఆత్మసాక్షాత్కారం కలిగించుట. భయం, ఆశ్చర్యం ఇతరులకు కలగనివ్వకుండా ఈ కార్యము చేయవలసి ఉంటుంది. ప్రజలను ఒకరికొకరు ఎక్కువగా సన్నిహితులు చేయడం గురించి మహామాయ అవతరించవలసి వచ్చింది. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందాక మీరు నాలో అంతర్భాగం అవుతారు. మీరు నా శరీరంలో కణములు అవ్వాలి. మీరు ఏ చిన్న పొరపాటు చేసినా లేక ఎవరినైనా బాధించినా అది నన్ను బాధించగలదు. మీరు ఎలా నాతో ఇమిడి ఉంటారో చూడలేరు. మీ ప్రతిబింబాలను మీరు చూడలేరు. మహామాయ అంటే ఇదే. మీకు చికిత్స చేయగలిగిన శక్తి నాకుంది. నేను మీకు మానవ మాతృరాలుగా కనిపించడం కోసం నేను వివాహితగాను, పిల్లలు మనవరాళ్ళు గల దానిగాను, వస్తువులు కొనేదానిగాను, చల్లని పానీయములు త్రాగుతూ మీకు కనిపిస్తాను. కానీ లోపల నేను అలా కాదు. బయటకే అలా ఉంటాను. నా చిత్తం ప్రతి విషయంలోనికి చొచ్చుకొని పోతుంది. ఇలా చొచ్చుకొని వెళ్ళేటప్పుడు అన్ని శక్తులను వెంట తీసుకుని వెళ్ళడం వలననే చమత్కారాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ ఒక్క విషయం మాత్రం నిజం. మీరు మహామాయ రూపం చూస్తున్నారు. మిమ్మల్ని మీరు మర్చిపోకూడదు, భ్రమలో పడకూడదు. మీ చిత్తము నా వైపు యాదృచ్ఛికంగా నిలపరాదు. నా శరీరంలో ప్రతి కణమునకు ప్రతిబింబించే తత్వం ఉందని వాటికి తెలుసు. కాబట్టి మీ చిత్తం పైన కూడా ఆ పరికరం పని ఉపయోగిస్తూ నియంత్రించుతూ ఉంటుంది. మీ చిత్తం సరిగా లేకుంటే దానిని సరిదిద్దుతుంది. మీరు పూర్తిగా నాతో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు సంరక్షించబడుతూ ఉంటారు. మీ యొక్క విశ్వాసం వలన సమస్యలన్నీ పరిష్కరించబడతాయి. భగవంతుడు ఈ మాయను ప్రపంచంలో సృష్టించాడు. ఇప్పుడు మీరు భగవంతుడు సృష్టించిన మాయలో ఉన్నారు. కనుక మాయ అంటే అర్థం ప్రేమ అని కూడా. అది దేవుడి ప్రేమ. ఈ ప్రేమలో మీరు జాగరూకత ఉండి ఏ దుష్టశక్తులు ఏం చేస్తున్నాయో మీరు గమనించుకోవాలి. ఈ సమస్యలను సరిదిద్దడానికి, పరిష్కారానికి మీరు మహామాయ అవసరం అవుతుంది. అందుచేత మీ బాధ్యతను మీరు తెలుసుకోవాలి. ఈ ప్రపంచం మునిగిపోబోతుంది. కనీసం 80% మంది మనుషులు అంతమవ్వగలరు. ఒక 10% మంది నరకానికి దగ్గరగా ఊగిసలాడుతూ ఉంటారు. మిగిలిన 10% మంది సహజోగులు ఉంటారు. పాశ్చాత్య దేశాలలో జరుగుతున్న విధానాన్ని బట్టి తెలియవచ్చే పరిస్థితి ఇది. మరొక మాయ అధికారం. కాబట్టి ఇక్కడ మహామాయ పనిచేయవలసి వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు చూసేది కేవలం ఒక దృశ్యం. ఈ మాయలో ప్రజలందరూ అంతం కాబోతున్నారు. ఇది వాస్తవం. మీరు శ్రద్ధతో ఈ విషయాన్ని గమనించండి. మీ విషయంలో ఎలాంటి భ్రమలు ఉండకూడదు. మీలో చాలామంది ఇతర విషయాలతో తీరిక లేకుండా ఉన్నారు. సహజయోగం కన్నా ఇతర విషయాలు మీకు ముఖ్యమైనవిగా ఉన్నాయి. మీరు ఏ పని చేస్తున్నా, మీరు చేసే ఏ వృత్తిలోనైనా ప్రతి విషయంలోనూ సహజయోగమును ప్రవేశపెట్టవచ్చును. మహామాయ మిమ్మలను వాస్తవికతలోనికి తీసుకెళ్తుంది. మాయ మిమ్మలను ఆకర్షించి మిమ్మల్ని తీసుకువెళ్ళిన మహామాయ మిమ్మల్ని మళ్ళీ యథాస్థితికి తెస్తుంది. మీ మాతాజీ గారి మాయలో మీరు కేవలం ఆనందిస్తారు. నా యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని మీరు ఆనందిస్తారు. మీరు నాతో చెప్పే ప్రతి విషయము, మీరు ఆనందించే ప్రతి విషయం మహామాయలోనే ఉంటుంది.
మీకోసమే సృష్టించబడిన మహామాయ యొక్క దివ్య సంకల్పంలోనే సర్వం ఇమిడి ఉంది. భగవంతుడు మిమ్మలను ఆశీర్వదించుగాక. మన రెండు చేతులను శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి, శ్రీ మాతాజీ పాదాల వద్ద నుంచి ప్రవహిస్తున్న చైతన్య తరంగాలను గ్రహిస్తూ కలిగిన ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని సూక్ష్మ శరీరంలో భద్రపరచమని శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిస్తూ ఒక 2-3 క్షణాలు ధ్యాన స్థితిలో ఉందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శ్రీ మాతాజీకి చూద్దాం. 2 చేతులు జోడించి క్షమాపణలు అడుగుదాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈ ధ్యానంలో నేను చేసిన తప్పులన్నింటినీ క్షమించండి. మాకు ఇలాంటి ధ్యానాలను మరిన్ని ప్రసాదించండి. మరింత ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని ప్రసాదించండి. మమ్మలను క్షమించి మా శరణాగతిని స్వీకరించండి. ఈ ధ్యానాన్ని ముగించే ముందు మరొకసారి అందరం కూడా శ్రీ మాతాజీ శ్రీ చరణాలకు శరణాగతి తీసుకొని మనలోని కుండలిని జాగృతి పరుచుకొని బంధన వేసుకుందాం.
జయశ్వంతజీ, ఈ కార్యక్రమంలో జరిగిన చిన్న చిన్న పొరపాట్లకు మీ వద్ద నుంచి కూడా క్షమాప్రార్థన ఇస్తున్నాం. ఈ ధ్యానంలో మీతో పాటు పాల్గొని సామూహికంగా ధ్యానం చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించిన మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. మళ్ళీ మనం రేపు ఉదయం 5 గంటలకి మళ్ళీ సామూహిక ధ్యానానికి సమావేశమవుతాం. అంతవరకు సెలవు. జై శ్రీ మాతాజీ. శుభరాత్రి.